very slowly, gently and deeply inhale. Chant Gauranga in the mind. Теперь очень медленно, мягко, глубоко вдыхаем и произносим мантру Гауранга в уме.
Go.
2 more times. Haribol. Okay, remember, good way to start the day, good way to end the day. Okay. Haribol, Nitai Go, Nitai Go, Haribol, Haribol, Nitai Go, Nitai Go, Haribol. Haribol, Nitai Go, Nitai Go, Haribol, Haribol, Nitai Go, Nitai Go, Haribol. Haribol, Nitai Go, Nitai Go, Haribol, Haribol, Nitai Go, Nitai Go, Haribol.
Hari Bol, Nitai Bol, Nitai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Bol, Nitai Bol, Hari Bol. Goranga Hare Bo Goranga Hare Bo Goranga Hare Bo Goranga Hare Bo. Hare Bo Goranga Hare Bo Goranga Hare Bo Goranga Hare Bo. Goranga Haribo, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo.
Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. Gauranga Hare Bo, Nityananda 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 Hare Bo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hare Bo. 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 Hare Bo, Hare Bo. All right, thank you for the kirtan. Спасибо за киртан. Юля. So tonight we have another Life's Reality episode. Так, сегодня у нас очередная серия из жизни, из курса жизни, реалии жизни. Okay, so today is time, the invincible predator.
Так, сегодня тема звучит так. Время, непобедимый хищник. So we will read this. Remember, this is from the No BS Yoga Substack channel. Помните, что это на основе блога «Йога без чепухи». And my friend Sahadev Das is the one who produces these. И автор этого блога, автор этих серий, мой друг Сахадев Дас. All right, so let's begin. Так, начнем. Predators spend their lives stalking, capturing, killing, and eating their prey. Хищники проводят свою жизнь, преследуя, захватывая, убивая и поедая свою жертву. Every living being within the universe is hunted, captured, killed, and eaten by the same invincible predator, time. За каждым живым существом во Вселенной охотятся, кто-то кого-то, то есть ловит, убивает и съедает. За каждым живым существом во Вселенной охотится, ловит, убивает и съедает один и тот же непобедимый хищник – время. Krishna says in Bhagavad Gita that of subduers I am time. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что из покорителей я время. There's that saying, time waits for no man. Excuse me? Time Yeah. waits for no man, for nobody. Что время, говорится, что время никого не ждет. Time marches on. Время, то есть идет все время. So every living being within the universe is hunted, captured, killed, and eaten by the same invincible predator, time. Итак, за каждым живым существом во Вселенной охотится, ловит, убивает и съедает его один и тот же непобедимый хищник – время. The victory of predator time is called death. Победа хищника времени называется смертью. Time kills the ant with the shoe of the kid running down the sidewalk. Время убивает муравья ботинком ребенка, бегущего по тротуару. A plane slams into the ground, and time claims the pilot, stalked for 36 years. Самолет врезается в землю, и время забирает пилота, которого преследовало 36 лет. A bird pulls the worm out of the black earth. Time rewards the bird and ends the worm. Птица вытаскивает червяка из черной земли. Время вознаграждает птицу и уничтожает червяка. In nature, the prey is always nervous, looking, smelling, listening, conscious that death is ever present. В природе добыча постоянно нервничает, смотрит, нюхает, слушает, сознавая, что смерть всегда рядом. Anybody that spent any time in nature can certainly say, yes, I've seen that, always. Тот, кто проводит время на природе, определенно может сказать, что да, я наблюдал, видел это всегда. Because everybody's a prey of someone else. Потому что каждый является добычей кого-то. So everybody's like this. It's interesting that wild animals in zoos live longer than wild animals in the wild. И интересен тот факт, что животные в зоопарках, они живут дольше, чем животные, которые живут в дикой природе, в дикой среде. Well, I was in a rehabilitation zoo where they take injured animals and rehabilitate them and then reintroduce them to the wild. Я же был в зоопарке, который реабилитирует животных, раненых животных, то есть затем вылечивает их и выпускает обратно. This was in Khabarovsk in Far East Russia. Это было в Хабаровске, на Дальнем Востоке. And they had signs on the cages, and it said they had all kinds of things: wolves and Amur tigers and bears and raccoons and different Там были wolves. клетки с различными животными, с волками, медведями, енотами и так далее. But anyway, on the cages it had the time that these animals lived, and it said, in the wild, 12 years, say, and in captivity,
18 years or 15, whatever. Там на клетках у них были такие таблички с надписями, что в дикой природе это животное жило там, допустим, 12 лет, а в заточении, так сказать, 18 лет. And I thought there was a mistake. Я думал, что это была ошибка. So I went to the lady who was in charge of this thing. I said, "You guys got the signs wrong." Я подошел к женщине, которая там вообще всем управляла, и сказал, что у вас на табличках там ошибка. You say that they live longer here than they do in nature. Вы говорите, что они живут здесь дольше, чем на природе. And she said, "No, that's true. They do." И она сказала, да, это так и есть. Because here they don't have to worry about catching food. They don't have to worry about somebody hunting them. They don't have to worry about somebody going to eat them. In other words, less stress. Потому что здесь у них есть еда, им не надо переживать по поводу еды, охотиться там и так далее. И им не надо переживать о том, что кто-то за ними охотится или кто-то может их убить. Соответственно, у них меньше стресса. See, so, yeah. In nature, everybody's afraid. В природе все испытывают страх. Time is watching at birth. Время наблюдает за рождением. Disease reminds me that time is lurking in the background. Болезнь напоминает мне, что время таится на заднем плане. The headline of old age is broadcasting the approach of the cruel predator called time. Заголовок о старости сообщает о приближении жестокого хищника, называемого временем. 3 persons die in a head-on collision. 3 человека погибли в лобовом столкновении. Time waited for the prey. Время поджидало свою жертву. One was 22, another 57, and the third 25. Одному было 22 года, другому 57, третьему 25. The 10-year-old was unharmed. 10-летний ребенок не пострадал. The 86-year-old senior in the rest home survived combat and 34 years as a logger, America's most dangerous occupation. 86-летний пенсионер в доме отдыха пережил бой и 34 года работы лесорубом, самой опасной профессии в Америке. Ignored by time for 86 years, time takes his victory gently in his sleep. Игнорируемое временем в течение 86 лет, время бережно берет свою победу во сне. Saint and sinner alike are watched and waited for. One is anxious and fearful, the other wise and peaceful. И святой, и грешник ждут и наблюдают. Один тревожится и боится, другой мудр и спокоен. For one, the hourglass runs out, and he watches in terror and lamentation, unprepared to enter the unknown, helpless to resist. Для одного песочные часы заканчиваются, и он в ужасе и плаче наблюдает за происходящим, не готовый вступить в неизвестность, не способный сопротивляться. For the other, he welcomes the last grain of sand dropping and leaves his body in full knowledge, focused on the master of time. Другой приветствует падение последней песчинки и покидает свое тело в полном сознании, сосредоточившись на хозяине времени. For him, death has no sting. Для него смерть не имеет жала. So you get that picture? Вы видите эту Time картинку? runs out for everybody. Для всех время заканчивается. So one is not prepared. He's very afraid. He's always trying to avoid that inevitable event, but he's helpless to resist. Один в страхе, не готовый к этому и всегда пытается избежать этой неминуемой участи. But for the other, he welcomes the last grain of sand dropping and leaves his body in full knowledge, focused on the master of time. А для другого он приветствует падение последней песчинки, покидает свое тело в полном сознании, сосредоточившись на хозяине времени. For him, death has no sting. Для него смерть не имеет жала. The controller and master of invincible time is my supreme friend,
my supreme well-wisher, my swift deliverer from death. Контролер и хозяин непобедимого времени, мой верховный друг, мой верховный доброжелатель, мой быстрый избавитель от смерти. In Bhagavad Gita 12, verses 6 and 7. Бхагавад-гита, глава 12, тексты 6 и 7. Krishna says, Кришна говорит: "For one who worships me, giving up all his activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, who has fixed his mind upon me, O son of Pritha, for him I am the swift deliverer from the ocean of birth and death." Для того, кто поклоняется мне, отдавая мне всю свою деятельность и предаваясь мне без остатка, занимаясь преданным служением и постоянно размышляя обо мне, кто устремил свой ум на меня, о сын Притхи, для него я быстрый избавитель от океана рождения и смерти. In this verse, the Supreme Lord speaks to me and tells me directly how I can escape invincible time's unfailing result. В этом стихе Верховный Господь обращается ко мне и прямо говорит, как я могу избежать непобедимого результата времени. Time never fails. Видите, время никогда не терпит поражения. There's only one way to escape time, defeat time. Есть только один способ, так сказать, победить время, убежать от времени. And Krishna describes it right here in verses 6 and 7, chapter 12. Кришна описывает это прямо здесь, в стихах 6 и 7, 12 главы Бхагавад-гиты. So that's the solution. Worshipping Krishna, fixing the mind on Krishna. Таково решение поклоняться Кришне, сосредоточить свой ум на Кришне, Being devoted to Krishna. преданно служить Кришне, Engaging in devotional service to Krishna. быть преданным Кришне, занимаясь преданным служением Кришне. And then Krishna delivers one swiftly from the ocean of birth and death. И затем Кришна очень быстро избавляет человека, освобождает его из океана рождения и смерти. In this verse, the Supreme Lord the Supreme Lord speaks to me and tells me directly how I can escape invincible time's unfailing result. В этом стихе Верховный Господь обращается ко мне и прямо говорит, как я могу избежать непобедимого результата времени. People refer to death as, quote, "when my time comes" or "when my time is up." Люди говорят о смерти, когда придет мое время, или когда закончится мое время. You ever heard that? Когда-нибудь слышали об этом? My time is come or when my time's up. Что пришло мое время или мое время истекло. So everybody's aware of these truths. То все в курсе этой истины. So I know my time is coming. Я знаю, что мое время приближается. But we don't want to think about it. We deny or we just put it somewhere in the back of our mind, if at all. Но мы не хотим думать об этом. Мы помещаем это, так можно сказать, то есть оставляем это где-то на заднем фоне нашего ума. But we know it's coming up and there will be a journey that takes place. Но мы знаем, что это приближается, и нам предстоит пройти, так сказать, We're going to leave, we're going to go somewhere. Отправиться в это путешествие. Нам придется уйти, нам придется куда-то Remember, we're отправиться. eternal spirit souls. We do not cease to exist. Помните, что мы вечные духовные души, и мы не прекращаем существовать. This body is our apartment. We will get kicked out. Это тело — это наша квартира, и нас отсюда выселят. In time, that will occur. В свое время, которое произойдет. The clock is ticking for everybody. Часы тикают для каждого. Also, Krishna says in Bhagavad Gita that if we've lived for 10 years, that means we've approaching death for 10 years. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что если мы прожили 10 лет, то мы приблизились к смерти на 10 лет. Etc. We can understand. There's a point where time runs out.
так далее мы можем понять, будет момент, когда время истечет. So the most intelligent person prepares for future death by worshiping Lord Chaitanya, the swift deliverer from death. И самый разумный человек готовится к будущей смерти, поклоняясь Господу Чайтанье, быстрому избавителю от смерти. Now, remember that Lord Chaitanya, Lord Gauranga, we chant Gauranga like we did tonight. Помните Господь Чайтанья, Господь Горанга, как мы воспевали сегодня, Горанга. So the Supreme Lord appeared as Lord Gauranga, Lord Chaitanya, same, two different names, but the same incarnation. Верховный Господь явился как Господь Чайтанья, Горанга — это одно и то же, просто два разных имени, одно воплощение. So one can prepare for the future by worshiping Lord Chaitanya. И человек может подготовиться к будущему, почитая Господа Чайтанью. And it's interesting that everybody prepares for a trip. If you know you got a trip coming up, you start preparing mentally long before, you start buying tickets, you start thinking about what you're going to take on the trip. Интересно, что когда у человека случается какое-то путешествие, то он начинает готовиться к этому путешествию заранее, он начинает думать об этом заранее, покупает билеты, подготавливает все необходимое для этого путешествия и так далее. Start arranging your work schedule, your obligations, responsibilities, everything. You start thinking about it and arranging things long before. Задолго до этого человек начинает готовиться, устраивать все необходимые обстоятельства, там, в общем, налаживать все, что необходимо, все обязательства там решать и так далее. But for the inevitable trip that everybody's going to take, nobody prepares. Но для этого путешествия, которого никому не избежать, никто к этому не готовится. And if anybody does prepare, it's a material preparation. А если и кто-то и готовится, то это материальное подготовление. We want to make sure our life insurance policy is paid up, so when I die, my loved ones will get money. Мы удостоверяемся, что наша страховка жизни оплачена, чтобы когда я умру, то мои родственники получат деньги. I write my will, so it's real clear when I die, this is where my possessions will go. Я составляю завещание, чтобы было ясно, что когда я умру, это то, тот, кто, так сказать, куда отправится вся моя собственность, кто ее получит. Even prepare their funerals. Некоторые люди даже готовят свои похороны. They say, I want to be cremated, or I want to be buried, or whatever. И говорят, что я хочу, чтобы меня кремировали или похоронили. In other words, they're making all these material arrangements, and basically, that's it. Другими словами, они готовят, устраивают все эти материальные приготовления, и по сути это все. But an intelligent person prepares in a different way. Но разумный человек готовится иначе. By worshiping Lord Chaitanya. Почитая, поклоняясь Господу Чайтанье. So, how do I do this? How do I worship Lord Chaitanya? И как мне это сделать? Как мне поклоняться Господу Чайтанье? The answer is given by Jagat Guru, Siddhaswarupananda Paramahamsa. Ответ на этот вопрос дает Джагат-гуру Сиддхасварупананда Парамахамса. We worship Lord Chaitanya by always chanting the Maha Mantra. Мы поклоняемся Господу Чайтанье, постоянно воспевая Махамантру. That's how you worship Lord Chaitanya. То, как вы поклоняетесь Господу Чайтанье. We chanted the Maha Mantra tonight. Сегодня вечером мы That's воспевали worshiping Махамантру. Lord Chaitanya. Это и есть поклонение Господу Чайтанье. That's preparing for death. Это подготовка к смерти. And one should prepare right up till departure time. И человек должен готовиться к этому вплоть до этого времени. We worship Lord Chaitanya by always chanting the Maha Mantra. Мы поклоняемся Господу Чайтанье, постоянно воспевая Махамантру. We take the Maha Mantra into the core of our hearts. Мы принимаем Махамантру в нашем сердце. We take the Maha Mantra and we place it on our lips, on our tongue, and in our ears, in our mind. Мы берем Махамантру и помещаем ее на наши губы, язык, в уши и в ум. We take the Maha Mantra and we bathe in it.
Мы берем Махамантру и купаемся в ней. We touch it on our beads. Мы прикасаемся к ней на своих четках. We chant japa with the Mahamantra on our beads. Мы повторяем Махамантру на наших четках. We see it and we rest in it with our minds. And when we sleep in it at night. Мы видим ее и отдыхаем в ней своим умом и спим в ней ночью. This is taking shelter of Lord Chaitanya. Это и есть принятие прибежища в Господе Чайтанье. Now this is an intelligent person. И это разумный человек. This is what we've been taught to do by those who know what we should do to prepare for the time that we become devoured by time. Этому нас обучили те, кто знает, что мы должны готовиться к этому моменту, когда мы будем поглощены временем. And one who does that is like this person we just read about, who for the other one, he welcomes the last grain of sand dropping and leaves his body in full knowledge, focused on the master of time. For him, death has no sting. И такой человек становится, вот мы прочитали только что об этом, что другой в этом человеке тот, кто другой приветствует падение последней песчинки и покидает свое тело в полном сознании, сосредоточившись на хозяине времени. In Bhagavad Gita, Krishna says, that which attracts the mind of a dying man determines where he goes in his next life. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что то, на чем сосредоточен ум умирающего человека, туда он и отправится в своей следующей жизни. And for almost everybody, some material attachment or desire or all of that attracts the mind. И в большинстве случаев этого человека привлекает его материальные привязанности, материальные his material desires and attracts the mind. Something else? Material desires and something else? Это, то есть его материальные желания, его материальные привязанности, то, что у него находится на уме. Some desire. You can hear people that almost died in a car accident or buried in an avalanche or whatever, on the operating table, whatever. Almost died. Yeah, almost. You don't hear them if they did. Вы слышите, что когда люди почти, то есть умирают на столе операционном или в аварии, или в лавине. And they say, I was thinking of my loved ones, I was thinking of my wife, I was thinking of my children. И они говорят обычно, что я думал о своей жене, о своих детях и так далее. I talked to a woman and she left her body, had a death out-of-body experience. Я разговаривал с женщиной, и она испытала это чувство, когда она оставила, так сказать, тело, то есть это ощущение вне тела. And many people say similar things. И многие люди говорили похожее. But anyway, she got to a point where she could go on, but then she thought of her son, and immediately she came back into her body. Но суть в том, что она дошла до такого момента, что она почти ушла, затем она подумала о своем сыне и немедленно вернулась в свое тело. So anyway, that's normal for a person who's, connected with the world entirely and has no connection with the Lord. Так или иначе, это нормально для человека, который полностью связан с этим материальным миром и абсолютно не имеет никакой связи, привязанности с Господом. But if what attracts my mind is Lord Chaitanya, Krishna. When I'm ready to leave my body, I go to Krishna. Но если мой ум привлекает Господь Чайтанья, Кришна, то когда я готов, я отправляюсь к Кришне. If I've chanted the Maha Mantra on a regular basis and developed this relationship, that is what happens. Если я повторял Махамантру, и это то, что развивает эти взаимоотношения, то это то, что происходит. And Jagat Guru has made it clear, if for some reason
due to whatever the circumstances may be, I don't remember Krishna. Krishna remembers me and still delivers me. Джагадгуру также ясно говорит о том, что если по той или иной причине в момент смерти я так не помню Кришну, то Кришна помнит меня, и так или иначе Он забирает меня к себе. There was one woman, she was dying of stomach cancer. Была одна женщина, она умирала, то есть от рака желудка. And she knew these teachings. И она She знала, had been chanting regularly. она знала это учение и регулярно воспевала. Knowing the time is coming right very soon, and she was really trying to focus on Krishna. Она знала, что ее время уже очень скоро придет, и она действительно усердно пыталась сосредоточиться на Кришне. But she was so afraid because she said, "But what happens if I don't think of Krishna?" Но она очень боялась и говорила, ну что случится, если я не буду думать о Кришне? She was very concerned. Она очень переживала. And Jagadguru said, "Don't worry. If for some reason you don't think of Krishna, Krishna will think of you." Джагадгуру сказал, что не переживай, если по какой-то причине ты не сможешь думать о Кришне, то Кришна будет думать о тебе. He knows you. He's in your heart. He knows what you're trying to do. Он знает тебя, Он в твоем сердце, и Он знает, чего ты хочешь, что ты пытаешься сделать. And then the last little part of this quotes the Maha Mantra. И в последней части здесь идет цитата Махамантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is life's reality. Такова реалии жизни. We are the victim. We will be captured by the predator of time. Мы являемся жертвой, и нас захватит этот хищник, время. We cannot escape. Мы не сможем избежать этого, спастись от этого. Невозможно. So the reality of life is I should acknowledge this. I should understand this and start preparing. И реальность жизни такова, что я должен признать это, и я должен готовиться к этому, должен начать готовиться к этому. If I'm 40 years old, I've already died for 40 years. Если мне 40, то я уже умер на 40 лет. Every day the sun rises, it takes one more day out of our life. Каждый день солнце восходит и забирает один день из нашей жизни. So what are we going to do with that day? И что мы будем делать с этим днем? It's going to go away. You'll never get it back. Он уйдет, и вы никогда не сможете вернуть его. So are we going to prepare? So when the last day appears, or are we just going to, no worries. Будем ли мы готовиться, что, когда придет последний день, или просто не будем переживать, и нас это не будет волновать? So we need to be intelligent. I mean, we have intelligence. Krishna has given everybody intelligence. Нам необходимо быть разумными. У нас есть разум. Кришна каждому дал разум. And He's given us information on what to do with that intelligence. И Он дал нам информацию о том, что делать с этим разумом. So a wise person is one who uses his intelligence, does the smart thing. И мудрый человек тот, кто использует свой разум, поступает умно. And in the Vedas, it defines intelligence is putting things in their proper perspective. Веды описывают разум как расставление вещей в правильной перспективе. So these life's realities that we are studying every week helps us to use our intelligence properly. И эти реалии жизни, которые мы изучаем каждую неделю, помогают нам использовать наш разум правильным образом. So every day we can prepare, or every day we can just hope for the best. Таким образом, каждый день мы можем либо готовиться, либо просто надеяться на лучшее. Oh, I'll get to that when the time comes. Ну, я приду к этому, когда придет время. Yeah, well, it's not very intelligent. Это не очень разумно. It's too late. Или слишком поздно. You know, somebody recently told me, you know, the most tragic words of all words? Кто-то недавно мне сказал, знаете,
самые трагичные слова из всех. It's too late. Что слишком поздно. I should have done it before. That's it. It's too late. That's the words. То есть слова именно, что слишком поздно. But it understandably means I should have done it before. Но понятно, что за этим следует, мне нужно было сделать это раньше. I had the chance, I had the opportunity, I had the encouragement. I should have done that, but I didn't. Now it's too late. У меня был шанс, у меня была возможность, у меня было вдохновение. Мне нужно было это сделать раньше, но теперь уже все поздно. Of course, it's never too late for one to think of Krishna, to ask Krishna, please help me, save me, take shelter in Krishna. Конечно же, никогда не поздно для человека, который думает о Кришне, что Кришна, пожалуйста, помоги мне, спаси меня. But to imagine that we're going to do that, I'm going to wait till then and then do it, no, that's not a good idea. Представить, что если мы будем ждать до самого последнего момента и затем я это сделаю, то это не хорошая идея. So, anyway, that's today's reality. Так иначе, такова реальность жизни на сегодня. Time, the invincible predator, and we are the prey. Время — непобедимый хищник, и мы являемся жертвой. Every living being within the universe is hunted, captured, killed, and eaten by the same invincible predator, time. За каждым живым существом во Вселенной охотится, ловит его, убивает и съедает один и тот же непобедимый хищник — время. The victory of predator time is called death. И победой хищника времени называется смерть. See, when you know these realities, you can even laugh about it. Если вы знаете все эти реалии, то вы можете даже смеяться над ними. Most people are so afraid of that whole concept, they don't even, don't talk about it. Don't talk about it. Don't think about it. Большинство людей эта идея пугает, они просто не хотят говорить об этом, не говори об этом. We go around like this. Мы ходим вот так, с закрытыми ушами. But you can't stop it, that doesn't change anything. Но это, вы не сможете это остановить, это ничего не меняет. Okay, so let's end with worshiping Lord Chaitanya. Так давайте завершим тем, что будем почитать Господа Чайтанью. As per instruction. Согласно наставлению. Gauranga Nitai Gaur, Gauranga Nitai Gaur. Everybody. Gauranga Nitai Gaur, Gauranga Nitai Gaur. Gauranga Nitai Gaur, Gauranga Nitai Gaur. Gauranga Nitai Gaur, Gauranga Nitai Gaur. Gauranga Nitai Gaur, Gauranga Nitai Gaur.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bo, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Oh Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Haribol. All right, thank you very much. And Sunday, we're going to take a little trip in the mountains. And everybody's invited, of course. Meeting at Madeo at 10:30 at the fountain, is that right? And I think most of you already know what we do up there. We take the walk, and then we have Hatha Yoga, Yoga Nidra. Kirtan, little dancing, picnic, preparing. Okay, we have some refreshments for everybody. Please come partake. Namaste, Haribol.